Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Come back from that short commercial break. It's still the Mighty Drive. I am Princess Luo Lilian. Now in the studios we've been joined by Mr. Kakande. Yeah, he's also part of the team. Nga bwe nabategezeza wali ku ntandikwa nti agenda kubanga atujoininga ate mu discussion ayongera okutubuulira about Liberty and Economic Camp 2024. What is it all about? Mukulu asoseewo mukulu Arthur ensonga zino nazirambuludde bulungi lwakuba nti ayogedde nnyo mu luzungu, and then we have that audience that we also want to cater for, Luganda audience babeeko ebitono obaoliawo bye bategeera. Abamu bangambye waneeno nti oluzungu tukozesezza lungi nnyo n'ebigambo bigumu nnyo ne batasobola kubanga babitegeera. Tugenda mu capitalism ate socialism ate biki, but tugenda kuba tugezaako kubimenyaamenyamu mu lulimi olutonotono oba oliawo gwe atudde wakalojja okusobola okubanga otegeera. Era bagenda tubuulira bantu ki abakkirizibwa oba abaalirizibwa ate mu Liberty and Economic Camp 2024. Nze ne wembeera nina mukadde wange naye asobola okujja n'ajoininga, oba byabavubuka bokka oba byaba campus oba byaba like myaka ki egyo oba oliawo gye batunuulidde kubanga abantu bano bagenda mu Liberty and Economic Camp eya 2024. So let's first welcome Mr. Kakande. So kalamse kuba tulaba, then ndoza tuyongere ni discussion yaffe olunaku olwaleero. Tusanso kulaba kose kale nyaba nange okubeera wano ku Dig Talk. Nze Kakande Richard nga ndi munnamateeka ate era nga nkulembera ekitongole kye bayita African Liberty Foundation, era nga nze nkulya ebyamateeka mu kitongole kya ALED Joram gyakolanga admini waffe. Yes. Okay.
So mulufuutifuuti nga omuntu yeetaaza okutegeera like ebikukwatako n'ekitongole ky'ovaamu bye biriwo ebyo oba oliawo tweyongere okubitegeera? Ekisooka ndi munnamateeka nga nasinga kuguka mu mateeka agadiringa n'ebyenfuna ate era ndi muwandiisi wa bitabo n'ebitabo bibiri ebyode biri katale nga nana kyendi mu kumaliriza byonna bya byanfuna biri ku byanfuna byonna biri ku byanfuna nga kuko nekyendi mu kumaliriza ate era nga nkola nnyo consultancy mu businesses kyenkana zonna njagala nnyo okukola research okusoma ebitabo ate era n'okumiitinga abantu ku Liberty Camp ndowooza zonna ezibaddewo okuleka ey'omwaka oguwedde wonna mbaddeko nga speaker mbadde mwogezi era nga nsinga ku addressinga nsonga z'amateeka. Yes. So ndowooza we wangu awo abantu bayinza okumanyiza. Okay. Twogereko because olwakadde tuyinza obutagenda nnyo mu bintu ebingi but twogereko ku Liberty and Economic Campaign ya 2024 omunnayuganda ataasobodde kutegeera version ya Luzungu osobola mumenyeramuko mu Luganda so that abaako oboolyawo ebimukolo byategeera era bantu kyabo abakkirizibwa okugenda oba okujoininga this Liberty and Economic Camp myaka ki egyo oboolyawo gye twogereramu kati? Kampu eno si ya bisolo, kampu y'abantu. Naye kampu y'abantu ab'ekikula kyonna. Kampu eno tusinga nnyo okugiteeka ku bavubuka n'abantu abakulu era twagala nnyo n'abantu abalina emirimu gye bakola. Lwansonga nti tugitegeka okusobozesa abantu okutegeera ki kye bali. Bananga babadde wano Arthur ne Joram akyaliwo bakunyonyodde ezimu ku ndowooza zaabwe ez'okubeera mu nsi gye bafuniramu emirembe. Ensi nga tewali akugambako okukola ky'oyagala kukola kasa kiba nga tekinyigiriza mulala. Ensi nga olina osooka ogwo okweyagaliza abalala okusobola okufuna kye balina okufuna era nga gw'okuyamba ku balala terina kubatteeka. Baganga okuyamba ku balala sooka ne weerowoozaako. Osobola okuba nga teweerowoozaako naye kirina kuba mu kwagalako. Tekirina kubeera nga bakikukaka olw'okuba kali kyegamba bweti oba eddiini egamba bweti. Egyo gyo tegeera eno nti ffe abalina endowooza eyo tulowooza nti ne Yesu okufa era yakufuna kutula ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe. Kwa Bayibuli tena yagamba nti twamutuma atufiirire. Ekyo bwe kiri. Ne mu kuzaalibwa kwaffe ng'abantu erina otufiiririra. No, ani yamutuma? Mu Bayibuli tebagamba nti abantu bawanika emikono ne bagamba Yesu tufiirire, tebiriiwo. Nokyali kyetaagisa. No. Ye nga ye singa teyatufiirira teyantudde ku mukono gwa kitaawe gwaki. Kwe tebikwewuunyisa nti ali waggulu atulinze naffe tuli wano tumulinze. Ani alinza ani? So ezimu ku ezo conflict ogenda kuba olaba obwongo bwe buto bw'abantu abafaanagana bwe bati mu kampa eyo. Naye tukijja ku ngeri omuntu gye yatondebwamu. Ffe tukkiriza nti Arthur ayogedde ku kigambo kya greed okubeera ennungi. Bannaffe abali mu sayansi bagamba nti ettondo ly'omusajja limu ery'amazzi agazala lirimu more than a million sperms. Naye emu yokka yeewangula. That's what we call greed. So right from inception okuva lwe watandika okutondebwa oli mu competition, oli mu race, purely oli mu race. You were a winner. Gwe yakisinga banno bonna abaala kitaawe bwe yayiwa maama oko. That was it. Nze nasinga. Yes. So oba walinga kyandibadde kyakwagaliza lwaki twagumiikiriza mwena mwana mufulumayo lumu. Tukisoboka ekintu okukitonda obeera omu n'okukifunamu obeera omu. Naye ng'ate twetaaga okukolagana ne bannaffe. Bw'okuba kolagana ne bannaffe tubeetaaga kwe kubeerawo kwaffe. Because engalo zino ziraba ziri ttaano lulina omulimu gwe lukola. Tukikiriza kwe kubeerawo kwaffe tukolaganya ki wamu naye nga osooka gwe kwetunuulira ne wennyonnyolako nga gwe society. Tuli wano mweno studio leero era nga tuwa endowooza zaffe ku kampu eno naye ndowooza nti buli omu alina kyakola wano eno era nti we tujja wano tebasobola kugamba nti
abo bonna bazze kukola ki bonna boogezi b'olwaleero si bwe kiri. So you have to identify yourself as an individual in a society. Oli akugamba nti olina kukola bwoti ye amaanyi agajjawa. So kampu eriwo kubikula bantu bwongo kutegera ki kye bali nangeri ki y'okutuukamu ku biruubirwa byabwe nga beesigamye ku liberal ideas mu luzungu oba nga beesigamye ku ndowooza ez'abantu abalowooza okubeera mu society nga tewaliwo bye balemesa. Era kampu eyo omulimu otunyaba audience oba abantu betusinga okwagalamu be bavubuka. Ensonga ki bannange badde bagamba nti baagala nnyo abayizi kubanga abayizi bakyalina obudde okugenda okukola research okwefumitiriza ku misomo gye tugenda okubawa. Mulimu emisomo nno mingi kuba tulinamu bannaffe abagenda okuva ebweru abamu mujja bajja kwolabira ku mikutu emigatta bantu era mugenda kubeeramu okubangulwa mu ngeri ey'okulowoozaamu entuufu ate n'engeri ey'okwedifendingamu mu society singa oba otuukiddwako ebintu ebikontana n'endowoozayo. Abamu ku bantu betwagala be bannabyanfuna abatandika bajja kuyiga engeri y'okuteekateeka ebyenfuna byabwe okuba n'endowooza entuufu eri engeri gye banatuukirizamu ebyo ebyenfuna ebyo ate era n'okumanya omulimu gwa gavumenti. Abantu bajja kitegeera nti nno gavumenti si eyenkomeredde nti yeyina okumala buli kimu. Ate nti gavumenti si yeyina okuwa omulimu. Gavumenti si terina kubeerawo nga gwe otunuulidde nti yegenda okuwa omulimu. Tulowooza nti bannabyanfuna abakeera ku makya ne basolovinga ebizibu bya bulijjo be bakyasinza okuliyetinga emirimu mu nsi yonna. So twagala tukuliyetingewo omugigi gw'abantu abalina endowooza nti tusobola okwetandika ne tubaako bye tukola kasita tuba nga tunawo eddembe tonotono mu ggwanga eritumala tusobola okwetandika ne tukuliyetinga bannaffe emirimu. So twagala abantu abagwa mu eyo category abantu abalowooza mu ndowooza etali ya bulijjo naye n'abalowooza mu ngeri ya bulijjo nabo tubeetaaga basobole okulaba sayidi yaffe engeri gye tulabamu ebintu. Bannange badde bakumenyera ensi ez'enjawulo ezizze zibeerawo mu kavuyo ng'abantu balowooza nti tulina kukolera wamu oba tulina kugabanira wamu. Si kukolera wamu, tulina kugabanira wamu. Nti zibadde zisigadde nnyo emabega mu ngeri y'ebyenkulaakulana ate era bakulage nti ne bakulaga nti bwe zaafuna abakulembeze abalina endowooza eri free zikuze mangu ne zisobola okugasa abantu ne zisobola okuleeta emirimu n'okuwa solution abantu bannansi okucomplaininga tusobola kukirulinga out kuba ne muggulu gye mulowooze wali emirimu sitaani bamugoba naye yali acomplaininga. So tusobola teriyo society katonda gyakola nga yo eri awo ntuukirivu ne muggulu era ffe ne tumala tugendayo katonda tasobola sigala ku ntebe. Endowooza eno gw'ogizimba ogijjawa bino byonna by'oyogera because ennyinnyonnyola gy'obinnyonnyolamu obinnyonnyoza kwagala ate byangu nnyo obinnyonnyoza like okizimbira ku kyeri okijjawa okukikola ki like engeri gy'onnyonnyolamu ebintu bino byonna bitandikira luddawa gw'okutandika okujoininga kakati endowooza eno oba okutandika okuba n'endowooza eno endowooza banzala nayo ojja kwetegereza nti tugeze singa onaabeera musabi nnyo obanga ogoberera nnyo eddiini ebiseera ebisinga bagenda okuteeka mu church oba mu ssomero erisomesa eddiini ng'olwodde bakkiriziganya dda n'ebisomesebwayo just tewali tofunanga mukisa kubatuukirira ekintu bwe kityo. Wali baddekaawo omuntu n'ayogera ekintu nga kifaanagana n'endowooza yayo oba nolugye ebintu by'okola wali baddekaawo mukyaliriya n'ofuna ekintu ekyo n'ogamba ono akyogeddeko bogezi ne bujjo ebadde enkola yange. That's the point. Twali tunyumyako n'omukwano gwange omu emabegakaawo naŋŋamba nti bo mu kalica yaabwe tebakkiririza mu buko nti obuko busobola okukwata omuntu nazaala wasanga mutabani we kityo. Naŋŋamba naye ate maama we wadde ng'ava mu tribe eri we yajja mu Buganda yakyadoputinga nti teyakikuliramu naye endowooza ye already nga tanaba nakujja mu Buganda yali alina the same perspective.
so kisoboka nze nazaalibwa bwentu. Okay. That's how I think is ndowooza nti kitange ne mmange bakira ku makya ne banzaala. Tewaliyo kyantonda nkyakira ku makya ne kimumba. I don't have that. That's not how I think. I think for generations, I'm a product of a human, of two humans. That's what I think. And whereas the Bible portrays them as demons, I don't know how I can fail to be a demon and yet my ancestors are demons. You know, it's impossible. So aganti bajajjabo mayembe kagwetoli kababa mu. It's psychological. Okay. So after badako ekintu kyagamba nti you cannot be too far from, you shouldn't be too far from reality. Agoge mazima baso gabyo nane agoge mazima. Okay. Yes. Abotuddayo ku Liberty Economic Camp Africa. Yes. Yakusasulira oba? Camp eyo bagenda kuba bagisasulira kubanga mulimu emisomo emitegeko obulungi ate nga ne program zaana zontegeke naye nga sinaba kugenda kukyagamba kusasula sente meka ndo that camp eno tugiwadde value omanyi tekisinga kunyuma nga kuyiga nga we munyumirwa tugitadde ku Source of the Nile kyenkana eri mu Jinja eri mu ku bibuga ebikyasinze okubeera ebyessanyu mu Uganda. So twagala nga bayiganga ate bafunamu n'okulambula ate twagala okuba nti Jinja okuba nti yemu areas ezina abavubuka abangi abeetandikawo abantu bafune exposure tuba twogera ku bintu by'enfuna nga basobola obirabako tandika otugamba ku business obutonotono basobola okutandika nga basobola obulabako abavubuka kati bangi balinyo ku social media basobola okukola ebintu nga okwagazisa abazungu okujja okulambula Uganda ebintu ne basobola bikola online. So eri Jinja yensibuko yabyo olaba craft art ebintu byonna ebitundibwa wali abazungu bingi ate nga ebisinga biri made from here ate nga tebetaga muntu kubanga yagenda nabisoma ku kusomero. So twasema tunoonya ekifo eki strategic for the camp ne tumala ne tugamba nti tunoonye atmosphere era yagazisa abantu bano okuyiga ebintu bino ebimu nga babirabako naye ate ekirala ne tuyoka tugamba nti no ebintu ebyobwereere ebiseera ebisinga tebiba na makulu. That's it. Era kwegamba nti kateo kavalio akakatonotono akagenda osobozesa abantu okola ki okujja. And two, no controlling a number. Campus zaffe zibadde so good nti tuba tufuna enamba olumu netusukirako obunene. Kati lero tugamba nti no kamusasule akatono ke tuba tugambye enamba gye twagala okomako gye tujja okola ki okomako. Yes. Okay. Thank you so much, Mukulu Kakande. I'm going to get back to you. Naye Kansokenzeke Wamani Musige, before we went for the break, we had a discussion that wasn't finished. Yes, please. We need to know about the difference between the socialism ideology and then the capitalism ideology. Yeah. I will use a narrative. I will use a narrative. Most people use it. I'm going to define the three, but in a narrative way. First, then I will give you another version. Capitalism, socialism, and communism. Communism, you have your 3 cows, government take them all. Socialism, you have your 3 cows, government take 1, you remain with 2. Capitalism, you have your 3 cows, and they're all yours. It's taking us back to the greediness, but anyway, let's finish. No, how does me owning my cows that I worked for legally makes me greedy? How does that? Like it's not greed. The whole thing is taking because I get those cows through my effort. Yes. Actually, at other side that, for example, if I produce milk, each cup I sell to one person, I get 1,000. When I sell to 2 people, I get 2,000. When I sell to 1 million people, I get 1 million shillings. When I sell to 10 million people, I become the big person in that village and I'm up there. But how do I reach there? Because I have given value to other people. How does that make me greedy? And actually, that result of what I do should belong to me. And if I'm to contribute to the society, in terms of taxes, I should give
taxes that are appropriate. Okay. The government should not extort. Today, there are too much taxes in the city, in the country. People are complaining. The parliament is proposing very many taxes, which is not good. We want an environment where wealth is created. Wealth is not created through heavy taxes. Exorbitant taxes actually kills incentive to produce and create jobs and create wealth. So when taxes are too much, they shatter the economy. They destroy the environment that propel people to wake up and create value and create wealth for the country. So capitalism is a system where means of production and the effort and result of production, the rights exchange of the means are all owned by individuals. That is capitalism. And socialism, there is two entities, government alongside individuals. Because we believe The these two government- have to work hand in hand. Yes. Yes, government comes in the form of taxes. They come and collect taxes, and sometimes they own some entities like education and all that. That's the difference between capitalism and socialism. Sometimes under government, under socialism, may own the what? The private and the government, the public own alongside. Like a mixed economy. Uganda is a mixed economy where government owns, and that is a socialist economy. Yes, but capitalism, it has never existed. And actually, all these systems we are talking about they have never existed anywhere. We have a dual system or system operating along each other. Socialism operating along capitalism. Like in Uganda, we have capitalism operating along socialism. Yes, but what we are saying, what is the best option? Which system should be dominant? Personally, I believe there are three fundamental roles of the government. When I was here, last time I talked about the three fundamental roles. That is security. The role of government is security of my freedom and my property. The second role is justice. That is through judiciary and courts of law. And then the other one is defense. That is the army from external aggression. Those are the three fundamental roles of government, and the government should. Beyond that, the rest is hoax, and actually it is not necessary. The government is not supposed to do other jobs like which I and another person can do, because me and another person can construct a road if we want. There are people who construct private roads, and the people are charged to use those roads. So the reason why we need a limited government, a very small government, it is the three basic roles, three fundamental roles. The rest, people can do them. And actually, the more we invite a government into our businesses, the more freedom we lose, the more underdevelopment we see in our societies. So to you believe government inokubako wekoma Kitu. then n'abantu nabo bakyekwatiremu? Yes, botunulira kati ebigenda maaso mu ggwanga, tunulira ebyeducation, ebyenjigiriza, ebitundu 7-10 biri mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Ebyeducation, ebyenguudo, tourism, byonna biri mu mikono gy'abantu ebisinga. Naye gavumenti ekizibu kyerina interferinga ne distortinga how those entities should operate. Eteekako kati ebyobusuubuzi. Yes, I don't refute the system of laws. Those should be, I talked about court of laws, rule of law. It should exist, but it should be objective enough not to impede on the operation of businesses or curtailing the freedom of people, the economic freedom. Government should have its limit to only providing security, to only offering environment to allow me come to TikTok, do my business with TikTok, so and then things go on. Ebintu ebyamateeka gwe tobyagalira ddala amateeka. No, I believe in the rule of law, but I don't believe in using the law to kill the environment, to kill the, to use the law to plunder. Sometimes there is an author who said
law plunder. That Frederick Bathiat said some people use the law to kill the economy, to steal others. So if the government uses too much, I mean use law to raise taxes, the taxes to become more exorbitant, and that taxes are deployed to only paying the politician who makes the same laws. That is extortion, and that is the law I'm trying to actually contest. The only role of the law should be objective role. The law that offer environment for one to be happy, to do his work legally, without impeding or extorting others, to fulfill contract. When I do a contract with another company, I should be honoring it, and our business should be successful without someone exploiting each other. So the government should not use the law. And today we see the businesses in Uganda demonstrating because of the tax regime, because of the laws that actually try to take a lot from the businessmen. So we ask the government, or we advocate for environment where government should have limitations. It should be limited to the extent that it should recognize that people creating the wealth of Uganda are business people, and that the size of government, you see the parliament in Uganda is too big. It is very, very big. If we had a reasonable government, the member of parliament would go to 30 MPs. The minister would go actually to 9. And the administrative unit, we have over 120 administrative unit. They would go actually to 30. Those infrastructure do not create wealth, do not change the livelihood of the people. They only the economic outflows. They are not economic inflows. Because when you create a district, it comes with expenses of MPs and all that. Those resources, if we had an efficient and effective system of government, those resources would directly go to what? To service delivery. Yes. Okay. Since you love politics, let me also bring this to you. Have you considered like okutwala this message to political parties, to teach them about the libertarian thing, for them to get to know about it? Yeah, our as a think tank, as a libertarian organization, our work is education. We do research sometimes. Recently we conducted one of research. It is called the Economic Freedom Audit of Uganda. That is 2021. We engaged policymakers in a picture that, look, this is how the economy is operating. Uganda today is ranked to 83 in the world in Economic Freedom Index, because it has the rule, the taxes are high, because corruption, bureaucracy, because of that. It is ranked, not ranked the last, because it has some good somehow good environment. It has a relative environment. It has some relative environment. That's why it's not ranked the last, like Somalia, like Congo. Those are almost the last, like Venezuela. Those are the last, ranked the last. So for us, we are policymakers. We engage them in research. Sometimes we invite them. We give them policy papers. We propose to them that if you offer this system of law, if you offer this kind of law, this is how the economy is going to operate. Okay. We sometimes engage, for example, we are an advocacy in Entebbe. We do dialogue with the local leaders. We believe in grassroots transformation. We have had several engagements with local leaders in Entebbe as an organization in terms of how they should respect the rights of the underprivileged, the orphans, the widows. That one has helped shape an environment in our locality. Those people to recognize that actually the women and the orphans need freedom, and that has compared. Of course, I personally, we don't much believe politics can do much with changing the environment of policies. It's individuals. All societies, I told you, we are talking about individual. People who change the world are individuals, not the government.
the technology you see, the book you write, the pen you have, the production, the technology you see, it is in video. So for us, the only work we have with the policymaker is to tell them that you need to rescind, you need to cut the speed, how you move as far as trying to control the economy is concerned, as far as curtailing the freedom is concerned. Okay. So we engage some individuals, we engage some policymakers, especially in the divisions, the district levels. But at a large picture, I told you we're education organization, we're educating young people on free market ideas, free market policies. These are the very people who will go to government tomorrow, who will be working in those spheres. And of course, they will be able to, in the long run, change the policy. The whole world has never been run by a libertarian president. Until recently, 3 months back, the Argentina has just got a libertarian president. But he learned these ideas. Today he's involved in the work of teaching. The president is involved in the work of teaching libertarianism or liberty idea or free market ideas. I was just too proud of two people, two leaders. That is Margaret Thatcher and Ronald Reagan. Those are the people who tried to use free market ideas. And actually they lifted their economies out of their economic hardship. So the environment we are trying to create is that where free people create things. Because if I'm not free, I will not do much. For example, if we are not free to move today, how would we reach this studio? Yeah. Okay. Thank you so much. Nja kubanko mauko joli. And kansokenzireko ewa mukulu Kakande. Mukulu Kakande. Yes. Botunulira right now abavubuka bambi bagezezaako okubanga they start up obu businesses obwenjawulo b'obutonotono and all that. Okubaako etoffaali lye bateeka ku byenfuna by'eggwanga, but also to change their lives. Abamu ne balemererwa along the way. What do you think is the biggest problem ereetedde embeera eno okubaawo, and how do we go about it? How do we change this? Yes, if we are to look at the contemporary society of Uganda today, I think the biggest problem is the tax regime. We are living in times where people are taxed before even they make a profit. And we are having what we call, it's no longer even double taxation, but it's now multiple taxation. Because the state agencies and government agencies are now duping roles. Whereas if you look at the income tax and other statutory instruments which are related to tax, there are specified taxes which are slapped on individuals and companies. But whereas sometimes the government comes up and gives waivers, you find that the local government does not at any material time pardon you. So a case in point is if you look at the presidential directive on market vendors, the directive was that people who are earning hand to mouth, especially people in the market space, should only and only pay for their utilities. But then the local government comes in. They'll create anything to make it fashionable to pay tax. So tell you need security, you will need to empty your bins, all that. So that confusion in the tax regime is the biggest problem. And then the bureaucracy in acquiring trade licenses. One of the good examples we've had, we are doing a study in Katavi there, is that where you need a license of about 400,000, you will need to bribe the person to give you the license of about 2 million for you to acquire a simple license. These are the problems that are much affecting the youth. And we are living in a generation where people run away from the law, thinking this is only for the Kakandes who went to law school, and you know, that's the problem that we're having. So the level of ignorance is high concerning the law, and also
the government agencies and the stakeholders using it as an alternative to suppress the rights of these people. So clearly it is bureaucracy and the tax regime. We've been looking at the analysis which URA has released, as so many companies are closing. You find that Uganda has not, today as we're speaking, we don't have more than 10 companies which are making above 100 billion in profit. Banks today, commercial banks, many of them cannot afford to pay the 15 billion which is required for them to be on the level of a bank. So they are now going for a lower license so that they are able to reserve some funding. Joram was telling me that the other time as he visited Chenjojo, a lot of tea growing companies have left the country. They have completely fallen out. But this is only one thing, it's tax. And the funny part is that the tax is not a reciprocal of what is on ground. Oita kungudo za vinya. Eyo ayega yagala okusasula omusolo ogwaki. Abasuubuzi bali mu kwekalakaasa. Nosanga abasuubuzi abekalakaasa. One of the sentiments I had yesterday ku mawulire, omusajja ng'abuuza nti kuva ddi nga amagye ate batusaba omusolo. So buli mubeera mu society nga buli muntu akola by'ayagala. Kasamba nga temuthreateninga political seat, abasigadde basobola okukola by'ayagala. Eyo problem esinga okubeera enkulu. Kyokka tugamba nti bannabyobufuzi mukijja ku byenfuna bandibadde balekera abantu ne bemanaginga ekintu kyabwe. Omanyi kana akatale aka capitalism kalungi nti kakuwa eddembe okukola ky'oyagala. Ko kakubonereza. Leeta ebibi katale, abantu bajja bigaana. Alese ekituufu bakole ki? Bamugule. That's what capitalism does. Tekaba limiting. Kati government naye ate wano kati ebiriwo birala. Kati government ngajwa amawada banyo ati government eba ne role yaye entono emanyiddwa. So government nejja nga ya size ntono mu babaka ba parliament, mu ministers ne state agencies. Kitegeeza tebagala twa sente nyingi. N'omulimu omulala nejja nga ziba protecting wakoze nange endagaano nti ogituukiriza. Okiraba government nejja yagamba twagala musolo naye omusolo ogwo ogutakukaza. Yes, one of the amendments I looked at is just recent, where it was saying reach about the clear ku income tax. Nga boba tofuna kubanga onesoko funa amagoba at a certain threshold, then banzo gamba tugeze. I'll give an example. Banzo gamba okay, first make a profit of 15%. Then zoda mo funa above ko charging tax. That has been the norm. But now there's some amendment which they introduced and is saying that Momale myaka musamu nga tokola magoba efe tujja kujja ko musolo gujja kuki. So I have always been telling people, the day you chose to send abantu abakulembeze abalina obwongo obujega obwongo obunafu mu parliament eyo, lunaku ndoza bannayuganda bandi badde bejjusa olunaku twasindika ababaka ab'ekibogwe mu parliament nti amateeka mangi nnyo agayise naddala ku misolo agali mu kutu affectinga kati naye nga tewala waje gava. So kati mu olwakadde nyinza okusalako katono nnyo. So mu Liberty campaign, have you considered okuyita abakulembeze oba olyawo okuwongera okubalaga oba okubatunuuliza ekifaananyi kino nga bw'okinnyonnyodde, because we believe they have a role to play. Yes. When it comes to this. Ate nga si mu Liberty camp okka, buli activity gye tukola, every activity gye tukola tugeza kwetaba policy makers. Aled ekitongole kino ekyatandika Liberty campaign, bw'ogenda wali eri mu ntebe, Joram ne team ye batula ku Chamber of Commerce, batula ku Municipal Council, teri mubaka gwe batatuukirira. Olaba all our activities, you go and check the website. Mwebali. So one would wonder, bino byonna mubikoze, but then we still see the same things. Tusigala tufuna ekintu kyekimu kubanga root cause ya problem teri solved. And the root cause is one, it's the governance structure. Nti yo yajje kugamba nti government yeho. Nja kuwa ekyokulabirako wano kibadde recent nga balonda minister. This guy is bafuna ddi kulaba bwe bamwetanga minister. No, that's a point. That's a reality. No, that's a reality.
Parliament, because we would use another term. I don't know which other term I can use, because I, for one, if you look at a person called a minister and what they are able to offer, which background does Barama has to qualify him to have to offer something? That's the thing that we have. That's why we have prime ministers. Instead of introducing policies, is to yamba fena baroza cashing out. Rugwasanga namwe basa. Nayo naziwa bameka. Kuchiraba? Atenga boziwa musolo gwaffe. Kati gwa kwadeze tebampadde nze musolo ngufunira muwa. These are the questions that we say. So when we get nagufuna mungo ogenze mudwali onasanga eddagala. Sina gufuna mwangenze mudwali onasanga eddagala. Nina gufuna mungo otaddewo policy ezinsobozi sokola sente naye mbasigaze mudwali ya government nengenda mudwali yenjagala. Capitalism kyakugamba. Jwa mkyakunyonyola. Oba kitegedde? It's not me going to the hospital to find medicine. No, it's you putting up policies that enables me to do business, earn enough money to go anywhere I want. It's choice. I can choose to go to government, I can choose to fly out of the country, I can choose to support a friend, but I have the capacity to do so. So, back to the point, positions. The government stance, a trading angaho, and I think that's a problem. One of the prayer requests of the new minister is saying that the president should give us an ED package of releasing the prisoners of the opposition. The political prisoners. But the question should be, don't we have courts of law? Is the president the court of law? Abana abasibira kwambala bukofiira oli gwe balesa ayambadde akofiira mu state house. You get that demeanor? Now, that level of the sick logic that portrayed there are the problem that we're having, not actually the people. Chidi wano mu governance. Okay. So twaga tuyambeko abantu okutegera ebintu bino nti bwaba ngaliwo ku mirembe osobola okwekolerera. Notunulira side kwajja kunyiza buli kaseera. That's the point. Na focusing ku kola as an individual. Go wekolerere. Okay. Etoda mu Palamenti ate kuba tebagenda kuwa solution. First of all, what tebagirina. That's one thing. Tebagirina bajja ku. It's through your taxes that they reach themselves. So they don't have the solution. So package yenu oba sente zino omuntu zagenda okusasula. Kuliko okusula ebyokuleba nabona biryoko oba kusoma kuka? Yes, the package. Of course, try to find questions what sente ntono nnyo based on what we are offering. Naye the reality of the matter is that tetwayagadde kunyigiriza bantu being it the biggest audience bavubuka ate bava mu universities then n'abantu abakola business netonotono ziri ku micro level and then small scale level. So bagana kubanga basobola okusula the games that we've organized, the campfire and then the sessions. And then also tuna materials to get about wakati, like this is one of the best books in the world about capitalism. It's called The Adventures of Jonathan Galibo, A Free Market Odyssey. This book was written by Professor Ken Scotland. I happened to meet him. It's let me say it is the easiest book on earth that simplifies capitalism. And when you start reading it, ogenda kwewuunya omusajja yakawandika emyaka 2 emabega wawandika ku situation gy'olimu kati taxes aziwandikako mwezi omwo. It's a comment kalinganga muzannyo. Ayogera ku taxes, ayogera ku price controls, ayogera ku butale obukwatibwa government, ayogera ku maanyi amangi government geina. Actually atandika ne story ennungi we omusajja Jonathan yasanga omukazi akaaba. Nababuuza banaye omukazi abadde ki? Ogenda otuuka eri nga abasajja batema omuti ninga batemesa mbazi. No bali batemesa muti. Akati omukazi nga yabagamba nedda. Instead of this is going to waste time and you're spending a lot of time. Nga lese embazi. So nga ekimuvunaanya nti alese ekyuma ekirungi ekyanguya okutema omuti. Bali nga bagamba nti singa omuti okutema n'embazi abantu bakikopa ekyo kyokola tugenda kufiirwa emirimu. So they were just fearing technology and advancement and the speed of doing
things. Okay. So all that and more to be done. And then maybe. there also are essays. As again, a mass, if you look at our platform, kwa kakatabo ababana bakasomye kuliko awards nyingi. Sasa tukakwa tuwawera mu dollar. Twasazeewo kubaddiza. Tukakwa tuwawera mu dollar. Those ones who have read the book and they want to write a commentary about 600 to 700 words, please you can send in on our platform, on Action for Liberty, on Afford, and also on our page. The emails are there. You can share, and we shall be rewarding the best essays come the day of the camp. Yeah. So I'm going to come back. I'm going to come to you. So Bakabo Sebula, as you package or everything more Liberty and Economic Camp, omuntu kyatasobodde kubanga awulirwa kyowerabiddeko nako. Yes, camp kyenyuza nze okubagamba nti mujje mu bungi ate tukwate nnyo alebad kubanga yo religious mitwalo 10 naye nga wandyebuuziza kati ngaffe abamu emitwalo 10 egyo mufo kyozitwala ku Serena n'oziryamu ekyemisana oba ogenda simanyi bafuuka kye basinga teekamu ssente ennaku zino kuba sinywa mwenge kwambala kwambala obulungi okulabika obulungi wandiwadde ojja n'ofunamu amagezi ag'obukadde ng'ogenda okubeerako ku nsi kuno ogasikize neki n'abaana bo ekikulu ekisinga mu bintu bino ebya capitalism nti tutandika na mutwe gwo era njagala bajje mu bungi singa nnyo kwagala abavubuka abantu abakola bizinesi okutonotono ne bizinesi ezigezegezeemu naye nga ekikulu nti bajje nga beetegese okuyiga ate awamu n'okuddamu okwetegereza bye batayiga bulungi naye nga ekisingamu byonna ndowooza ekikulu kwe kukola emikwano. Bizinesi zammwe zikula na mikwano bakasitoma bamwe bagenda kubaayo mu bungi ate nga naffe twetegese ng'ebitongole ebigenda okuteeka kampu eno okubaweereza ekikyasinze. For the first time we want this camp to be the best. Kyesaagambye ku luli kiri nti we are celebrating legacy of this camp this year. Action for Liberty is making 7 years and is the grandfather of all liberal think tanks in Uganda and so many in East Africa. So as they are making 7 years, we are celebrating the legacy of the impact they have created. Today, they are running Wananyini Kutaka and abakazi abali mu ntebe bali mu kufuna byapa for free. You can imagine. Tuwangude cases eziwerako ezimu mu kooti endala mu mediations fenga baloya tukoze mulimu gwaffe. So tuli mugamba nti as we are celebrating 7 years of Action for Liberty, let us celebrate together with Ugandans. Tulabe ne areas zibava tumanya tuyinza okuba nga tuva mu ntebe nga tudda mu bitundu byammwe gye munyigirizibwa eyo ku nsonga ezimu oba endala. Tweyanziza nnyo tweyanzege ali mukulu mwesigwa. As we conclude on this, obakabo obuconcluding. This camp, you've been talking about the fee. The fee is actually subsidized. That is almost 130% of the contribution. The rest of the expense is footed by the organizers and through other mobilization means. The camp is a draw, or it's a platform. It brings participants from all over Africa, by the way, and sometimes speakers from all over the world. It's not only Uganda and East Africa. We have people from Sudan, people from Nigeria, sometimes from South Africa and Kenya. They always participate in this camp. This is our 9th edition. So we kind of familiar with what we are going, the content, the packaging, and everything we are going to give our participants. So we invite the young people, young professional students to actually take time and actually pay for the early bird to participate in this wonderful event. It is educational, entertaining, interactive. We have games. We have campfire. One of the biggest, one of the most entertaining discussion is a campfire at night. There is free interaction of
heated debate about ideas, socialism. Socialism, yes, communism, and capitalism. yes. Here the capitalist meets socialist, and the democracy. Yes. Mu debate says we normally don't give. We have some in whatever in gift. Oh. We have games. We have games and awarding inside, but we have essay contest. This essay contest, as Richard has said, one will get some dollars for. Actually, we are going to be awarding 3 people. Okay. Yes, and as I conclude, we are libertarian. We exist. We have message to give to you. The message about independence, self-esteem, hope, and a free society. We are fighting and advocating for a society where individual freedom is recognized, and that freedom is not from someone, but naturally gifted by nature, and that it's individual who make a world a better place and a prosperous one. Oh, okay. Thank you very much for hosting us. You're welcome. Thank you so much, our viewers. Namoa Sarah, thank you for watching. Ronald, politician Katushabe, thank you. Jeremiah Mchibi, thank you so much for watching. And those are we've had a very wonderful discussion. There's the gentleman Boge Devin to Rinjinyo. Omukuru atusegedde ekifaananyi kya capitalism, socialism ne communism. So kansuubira endowooza gw'otegeddewa watuufu woogwo oba otegedde ki oba system ki gy'oyagala ate ebenga etwala oba ekulembera. So we're going to close it at this. Thank you so much, our viewers. Thank you for everyone who has commented, who has been part of the show. Mambi mwebale nnyo mwebalire ddala akadde ke mutaddemu, data gwe mutaddemu. We believe nti bwe munaabanga mugenze mu Liberty and Economic Camp 2024, there is a lot you're going to learn. Bye tutasobodde kubanga twogera wano eno eri full package. Alibad $10,000 ate mwaba n'asasula nga nakuzo mu May ndooza nga gwako. Yes. Mujja kuba musasula $15,000 kuno kuliko okulya, kuliko okusoma, okuyiga, ate kuliko n'okwebaka. Kampo eno ya nnaku 3. Bayinza n'okusasula 5. Osobola n'okusasula 5. Singa alibadi ekulema. Ojja kuvaayo n'akatabo kano ate aka Adventures of Jonathan Galibo, a Free Market Odyssey. So akatabo kano nako ojja kusobola okubanga ovaayo nako kukajja n'obulala bungi bwabwerere tujja bawa butabo. Okay, so we have a variety of books. Okay, ndoza tetugenda kubanga tusookawo waneeno. I want to wish you a wonderful day and happy Eid to our Muslim brothers and sisters. Bane musobola okutuyita emmere tetwawula wadde tetwabayitako Easter naye tusigale na tuli ba Luganda. Ate emmere si ya Katonda, emmere yaffe. Have yourselves a wonderful day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.